What's up YouTube? What's up everyone? 欢迎收看我的频道，我是凯。今天要来给大家 custom 这里 Sling Bag。这个 Sling Bag 是我的侄儿的，说不久前他把这个 Sling Bag pass 给我说，他不小心搞砸了，他想对这个 Sling Bag 的 custom， 给你们看一下。问题不大。So first step 呢，我会先把这个 bag 上面的颜料先清理干净。因为我猜他使用的应该是那种普通的广告颜料，说广告颜料会怎样？给你一个 example， 有黑吗？522不？有黑吗？说广告颜料不防水，说广告颜料是肯定不适合放在这种 bag 上面，因为可能会淋雨嘛，或者是放在鞋子上，都绝对不适合。So after 这个 cleaning， 我们才可以开始我们的 custom。话不多说 ，get start。Sitting on my own, singing alone, dancing in the middle. Guess it's my jungle, jungle. And I'm wondering again, what is dream in my brain? In this happy city, yeah. Happy city, happy city. And I'm wondering again, what is dreaming my brain in this happy city?
people around here, happiness is near. Smile in the corner, you should see the owner, the owner. And I'm on wing again. Why this dream in my brain? In this happy city, yeah. Happy city, yeah. And I'm wondering again, why this dream in my brain? In this happy city, well, there is just me.如果喜欢这支影片的话，请记得订阅、按赞，还有分享给你所有的朋友看。这样我们下集影片再见，拜拜。开始。这可以剪了是吧？可以啊。等下先，你关掉先。给我接。如果喜欢这个影片的话，记得订阅、按赞，还有分享给身边的朋友看。如果喜欢这个频道的话，记得订阅、分享，拜拜。我先讲了2次了不用紧，再来，再来。It's the one and only Digo Double G.